Ну-ка, обнови-ка, блядь, страницу. Да ёпт. Шо? Смертельные комбо? Еще бы я знал, из чего эти смертельные комбо делаются. Ага, блядь. Блядь, что за хуйня? Чё? Здорово, хер. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people Хо, lose faith теперь in в this dialogах institution. 60 кадров. This hospital Ебать, is their only спасибо. hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore Теперь это order можно and смотреть, quickly. да? You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She Ну, вот was это. Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. Что за In камера? what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Намного приятнее смотреть стало. И играть тоже. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Ну и мы пойдем в доки, значит.
Это что? Это что сейчас там было вдалеке? Что за лагающий персонаж? Блять, вы чё? У, сука! Ай, блять! Ну-ка, блять! Да, это довольно жестко. Блять, сложно стало. Почему ты автоматом это все не собираешь, блядь? Бля, ну вот эта дубинка, она, конечно, топовая. Дубинка, конечно, дает просраться. Ля, пальтишко заморал, сука. Я не туда иду, если честно. И понял, понял. Эй, блядь, запрыгни! Ты чё, тупой, блядь? А почему он туда не запрыгивает? Наверное, потому что он, сука, тупой. Ладно, ладно. Я тебя понял.
Красиво. Не знаю, чем он отпирает, но чем-то, сука, отпирает. Может, я что-то нашел. И это отпирает, нихера. Шон Хэмплеттон. Вот к нему нам надо. Здорово. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Чё она сказала? У бездомных спросить, да? Что-то я прозалипал. Я немножко прозалипал. Фил не осталось ни капли крови, здесь поработал вампир. Ну точно не я. Блять. Охотник, блять. Сука. It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden. Ты по-любому знаешь. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that The important thing is... Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Ист Энда. Сука. О, ты можешь по лестнице поднять? Нет, не можешь. Непродуманная игра. Не хочу с ним разговаривать, он лох.
По-любому этот, блядь, Шон будет боссом. Ну, конечно, где ему еще быть-то, блядь? На старом Ребята, а вы тут... Не, мне просто интересно, а вот что они тут делали? Это, сука, а? Ебаться, вот это как было сейчас? А так можно было? Блять, неприятненько, неприятненько. Ну а теперь поговорим по-другому, блин. Вот это удар! Вот это он реально жухнул, так жухнул, а? Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail too. Да, блять, убей ты вот этого долбоёба. Больно-то как? Блять, больно? Реально больно. Да, блядь, что ты делаешь, долбоёб, сука, тупой, блядь? Пиздец, в углу зажали, блядь. Хуй выйдешь, блядь. У него такая скорость, у вампиров скорость. Да нихуя, блядь. Я нажимаю, блядь, пройти сквозь них. Нет, блядь, похуй, еще застрял, блядь. Отпиздили, блядь. Сука, а. Блядь, вот и первые проблемы появились. Красиво.
Ебать, как так? Это довольно-таки весело. Мне нравится так играть. Давай, блядь, сука, твоя очередь. Блядь. Да, блядь, заебал, сука, иди в жопу. Ну, тихо. Давай меня этот убьет сейчас, а? Здорово, пацаны. Чё, как оно? Чё-то, пацаны, вы какие-то 17 уровня такие слабые. Но бьете больно, я так скажу. Мне внизу надо пройти. Не обязательно же, да, с ними драться. Ну, все решим мирным путем. Блять, нет, сука, тут прям надо обязательно, да, сука, лицо им сломать, блять.
Блять, это чё, блядь? Да, это жестко. Да что ты, блять, ебучий таргет, а? Как ты не умер с моего удара, блядь? Я его, главное, когтями бью, всем бью, а ему похер вообще. Бабусик. Чем ты отпираешь? Чем? Я чё подобрал такого, что ты отпираешь все двери? Ворота все отпираешь. Охереть. Это чё? Не понял. Это чё? Your kind's not welcome here, sir. I know I promised you I'd make everything right, Mum. There's nothing more. Шон. It's locked, all right. Бомба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом Доусон, крупнейшим предприятием района. Понятно. It's locked, all right. И чё, мне надо попиздеть с кем-то? Ну-ка, ёпта. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Goodbye, Miss Paxton. Goodbye, Miss Paxton. Бам-бам, не туда. Вон лестница. Ля, тут люди лежат, я даже не заметил. А, вон наверх еще подъем. А где его кабинет? Вот это его кабинет. Мелочь. А я еще ничего не покупал в этой игре вообще. В каком, блядь, кабинете? Так, ну не там точно там мы были. Может, еще кто-то знает?
Так бы сразу и сказали, что ж вы. Иди сюда. Why the long face, Doctor? Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Бля, я куда-то уполз вообще. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. Что мне пиздит, мне кажется. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Мне любопытно. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Блять, как он все рассуждительно, так все прям по полочкам. Так, тихо, полочки. Все так по полочкам раскидал, прям я аж прям что-то немножко растерялся. Тоже так думаю. Sorry, sir. No admittance. I was just to flush every hole without a rat could be hiding in light. Just saying, we don't have to start with the darkest holes first. This door is solid.
It's on to us! Watch her! We have a killer! Довольно-таки легко. Они вообще несложные пацаны. Опа, мелочь, тихо, спокуха. Вообще несложные пацаны. Ничего сложного в них не вижу. I cannot enter. Жаль. That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level. Gate should shut properly now. That doesn't work. Красиво. Вот это мозг. Все, мой мозг кончился. Тю, сука, вот, блядь, что-то жрал кто-то. Сука, а? Какая-то сука жрет, слушай. It's locked. Херово. А, ну такого лысого мы видели. Блядь, придется Вадика побить. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again? The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Да. So learn to respect the laws of Ascalon.
Ебать он больно бьет. Ебать он больно бьет. А, понятно, это хуйня. Хотя это уже не херня. You found your death in me. Neck shall snap like a hare's brittle bones, newborn. Ебать, пизда, сука, 2 удара, я умер, все. Да, блядь. To respect the laws of Ascalon. Ебать больно. Whilst you vanished, I'll slaughter these skulls while singing your name. Блять, да как ты, сука, дотягиваешься, а? Блять, тихо, не то нажимаю, опять не то нажимаю. Ебать больно, а? Foolish echo, power you cannot comprehend. Shall be a fair skull to a time for Banshee, the hand that crushes all. I shall tear them apart and spill my blood to the pissing wells. Return to your apothecary and needles. Ха! Ух, блядь. I shall crush you. Slow as a snail. Ай, блядь, нихуя. Ебать, ебать, больно.
stone stick. Лох. Просто лох. I cannot enter. At least one skull escaped Virgil's wrath. The poor creature is bleeding to death. He cannot be far. Блять. Шо, куда, где он? Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. So you're the sewer dog I've been told about. But who are you, really? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Virgil is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scow. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. The Guard of Pre-One is hunting him. He is suspected of murder. The Scars have always been hunted by humans and vampires alike. I teach them how to survive against the odds. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive.
That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Погоди, я сейчас поговорю с тобой. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. How do you feel? I can't see. Have you tried to eat or drink? People here tried to feed. Does the pain... It is not pain I feel. It's... Your room. The blood. To see if I would be more... Why flee with Sean? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to... Do you take pleasure in causing... Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Блять, нихуя у нее рука бицуха, какая-то рука-базука. Why did you come here? And why not? This is where I live now. You'd leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Ну, ей здесь нравится, значит. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it. Brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the dock. Секунду, я что-то засвеченный сильно. Сейчас, секундочку.
Так будет получше. And rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. Она все-таки убила кого-то. Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about Что я сделал-то? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Бля. Oh, I'm tired now. Let me rest. Да, это жестко. Новый коллекционный предмет. То, что эконы являются самой заметной и многочисленной разновидностью вампиров, не случайно. Эконы — настоящая элита бессмертных. И добавлю я. Только... Блять, что? И добавлю я. Только они способны оставаться на вершине пищевой пирамиды везде, где... Да, блять, ты можешь? Чё у меня с рукой механической? Как-то вот так. Да, вот так. Так, на чем я остановился? Везде, где я побывал, смертными или бессмертными правили только эконы. Эконы самые человечные, самые умные, самые образованные среди всех вампиров. Поймите меня правильно, я ничего не имею против более экзотических видов, таких как вулкоды, которые, как и мы, обладают даром бессмертия. Большинство из них способно принести пользу, если четко указать им цель. Однако у них нет самого главного качества – способности незаметно растворяться в толпе смертных. Поэтому клуб Аскалон должен принимать в свои ряды только эконов самого благородного происхождения. До тех пор, пока вулкоды подчиняются нашим законам, их Блять, как это все написано? В зависимости от обстоятельств можно использовать в качестве боевых псов или гончих. К счастью, наши примитивные дальние родичи по природе своей склонны подчиняться своим хозяевам. Ничего себе. У меня уже 3000. Я сожрал только одного человека. Здорово. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Ну, жить-то понятно, но... Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Но реально, почему не покинули город? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club.
We are the sewer skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. То есть я, получается, выше их всех. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. Ну да, у нее рука-базука прям такая, прям базука. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. И с ними со всеми можно поговорить? Ну, это понятно. Наверх. Опа, убежище. Может, можно уже пукалку свою вот эту улучшить. Открыто убежище. Спасибо. Сейчас как чихну. Обычная булава, понятно. Сейчас, правда, прям как чихну. Как чихну. Что это такое? Неинтересно. Так. Да вот это лучше. Блядь, не хватает. А я могу это разобрать? Нет, не могу. Жалко. Так, это 64. 65. Но выносливости больше. Блядь, да похер вообще. Так. Могу? Блядь, не могу. Ладно, давайте побегаем со старой пилой. О, не хватает, красиво. Еще и пистолет у меня есть. Это шляпа вообще. Так, надо сохраниться по-любому. Ля, ты какой-то вообще прям стал, ну прям вообще. Почему ты с красными глазами теперь у меня? Почему он у меня с красными глазами? Или он и должен быть с красными глазами? Или он и был всегда с красными глазами? Блядь, хер поймешь. Мне по-хорошему, мне надо прокачать желательно оглушение. 3000. Блядь. Блин, хорошая вещь оглушение, но мне вообще бы вот по-хорошему вообще вот это все вкачать. Сколько это? 1000? Блядь. 200. Блядь, я немного прибавлю. Ну давайте вкачаем, ладно, хер с ним.
Будем бить сильнее. Прям вырывать глотки. Окей. Не знаю, я из него чисто ближнего делаю. Ну а смысл мне? Что? Переутомление, понятно. В смысле? Вот это вот что? Торговцы, ваши действия? Цены и товары могли измениться. Понятно. Переутомление, переутомление, переутомление. Неизвестно. Головная боль. Блять. Их надо вылечить прям по-любому срочно. С кем надо поговорить? Убедить Сяо Шунь вернуться в Айчи. Блять, это вообще кто нахуй? Это баба, которую я спас от, сука, от скалей. От агрессивных скалей. Так, я пойду ровно по радару. Мне как бы вообще нафиг эти ответвления сейчас не нужны. Почему ты не можешь, блядь? Наверх или... Блядь, опять не туда иду, да? Ёбаный рот, блядь. Блядь, ну они неплохо так устроили здесь. It's locked. А теперь? Круто, круто. Сейчас главное на какие-нибудь приключения не нарваться. Стопешечка. It's locked, all right. Опа, денежка. Не знаю, зачем собираю ее и не пользуюсь, но... Welcome back, Dr. Reed. Че он жрет? Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. Руки, руки в крови, руки в крови. Кого-то убил, руки в крови. Did you have words with the poor Harriet? This shelter is the tip of the iceberg. You hide your game well, I'll give you that. We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to Сука, save я us. его убью, блядь, потому что он говно. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one... As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now.
Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. Блять, не люблю таких. А, всемогущий Господь, блять, да нахуй оно надо, блять. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. А если She's она likely тоже the эко? oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of His divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Сука, так и знал, блять. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunch blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. Фу, какой он страшный, блядь, пиздец. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So Ебать эти фанатики, конечно. Блять, необходима подсказка. Какая подсказка-то? Чё я не нашел-то, блять? Блять, ну он питается трупами. Людей не жрет, питается трупами. А если кончится трупом, он будет жрать людей, убивать людей. Сука. И нет подсказки вот этой, блядь. Ну и чё, выберем? Я ему не верю, вот именно я ему не верю. Но вот, блядь, то, что он жрет, блядь, руки в крови, все постоянно, трупов жрет. Я не знаю, что выбрать. Вообще без понятия. Сука, да он сожрет кого-то в пизду. I really would like to believe your fairy tale. The good ghoul feeding upon the flesh of the dead. But I'm all out of innocence. Do you question my faith, Dr. Reed? Do you remember William? Oh, how his admiration for you was exceeded only by his hunger. May his soul rest in peace. A night will come, and you will suffer the same hunger. Someone who trusts you completely, a friend, will die never to wake. You confuse your voracious appetite with my itchy hunger. I would never kill a friend, nor an innocent. I believe you've discovered our defining difference. No! No! I did! Блять, надеюсь, я сделал все правильно, но я ему не верю просто. Я все понимаю, но я ему не верю. Вот прям не верю, прям хоть убейте.
Текстурки огонь. Охуенные текстурки. Тут сама графика такая, конечно. Уровень гипноз. Есть новые горожане, которых можно убить. Подсказка не сработала. Какая подсказка? Блядь. Почему я ее не прочитал? Шон Патрик Хэмптон, 38 лет, мужчина. Этот сирота, не знавший родителей, вырос в католическом приюте в Дублине. Когда мистеру Хэмптону было 15, его изнасиловал один из священников-воспитателей. Сука, его изнасиловал священник, блядь. Юноша, вера которого была попрана не меньше, чем тело, бежал в Лондон в поиске новой жизни, нового начала. Он так сочувствовал заблужденным душ, что не мог им не помогать. Не в силах переносить боль из одиночества нищих и больных. Шон Хэмптон создал ночлежку на заброшенном складе. Убежище для всех отчаявшихся. Это было место умиротворения, где люди могли вместе молиться и скорбеть с обездоленными. Он снискал уважение среди жителей порта, и они прозвали его печальным святым, тем самым признавая его странную веру единственным лучом надежды в этом краю беззакония. Даже банды договорились не трогать его ночлежку. Его порыв спасать несчастных ничем нельзя было остановить. Когда я убил его, я почувствовал его беззаветную любовь ко всем, кто ходит под Богом, как и к живым, так и к мертвым. Стремление Шона Хэмптона помогать обездоленным душам было безграничным и искренним. Чистота и сострадание, которые укоренились в сердце этого сломленного человека, были так сильны, что едва не пугали меня. В его рвении я чувствовал зараженную фантазию, такой неумолимой убежденность, какая дарит силу твоей чудеса или нести гибель всему миру. Вот. Я ему не поверил. Район пострадает. Да и похуй. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there." Мне кажется, зря убил, но я думаю, он бы кого-нибудь все-таки грохнул. Ну вот прям не знаю, блять, это его ебучая одержимость. Я там, блядь, Господь там все вот это вот такое вот. Я такой, да ну нахрен. Нахрен этого фанатика. Па, привет. Как сам хотел. Хер с тобой. Не до тебя сейчас. Поезд катается там. Погоди, а как туда попасть? Не понял. Не понял. А чё я не понял? Приблизь, пожалуйста. Все понял. Подожди, не туда иду. Нет, туда иду. Надо пацанов разобрать.
Вот тут проход есть. Блядь. Не то. Почему я не поменял? Не вижу ничего. Вижу, теперь вижу. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here." Сначала лут. Понятно. А, так это та самая квартира, ну. Я еще говорю, а чё он, блядь, не запрыгивает сюда? Вот она, ну. Я здесь уже был. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Без понятия. Не то оружие. Зачем я их жру, если у меня полная кровь? Ну ладно. Не понял. Идти по кровавому следу. Раз кровь, два кровь. Все, пойдем. Что-то ни хрена его долго тащили прям. You're surprising. Occasionally. Да, двуручка это все-таки топ. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Only a golden watch in her pockets. Ну блин, давай возьмем что. Her shoes and clothes are quite worn out. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Ну это жопа, все. Это жопа. Бля. Давай, давай, за ней. It's a sick game, but given no choice in the matter, I might as well. Давай. Хуй с ним. Похер на лут, летим. Ладно, не похер на лут, подожди, я смотрю. Лут. Нельзя оставлять лут. What was that? Тю, сука, быстрей!
Дурак, блядь, куда ты прыгнул, дебил? Она на крышу уже прыгнула. Very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Где? А, блядь, не туда иду. I can still sense a presence. Ай, блядь, это такие блики на листиках. Блядь. Так, стопорнем. Добро пожаловать, но я, если честно, очень напугался. Фу. My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize. Raccoon Puring. Спасибо, но я напугался прям. Прям я что-то прям в игре сидел вот так вот, и что-то было страшно. Some way to remember my dear Matthew. Что мне надо было сделать-то? О, я могу ее загипнотизировать, но нет. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. Okay. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Peace of mind? Я вас понимаю. Right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose Бля, it это provides жестко. space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst Я is у него not не to стал have seen it спрашивать. coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a Нахрен smiling я его type, сожрал? a happy sort. Но не Мэтью, а Everything that другого I am чувака. Можно же было у него что-то спросить, и тогда вот это бы все более вот так вот красиво бы получило. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. Чё, Вадик, в техникум пойдешь сегодня, да? Красавчик. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the Или ты тут и сидел все это just a время? couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Да, это жестко. Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence. Алёш, ты чё молчишь? Тебя спросил. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Может, я хочу тебя скушать? Are you a doctor yourself?
Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Вот это хорошо. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Xiaoshun. Take care. Xiaoshun. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Давай. Goodbye for now. You know you can trust me. Why have you not spoken? Так, а теперь нам надо посмотреть, кто, сука, охотится на нашу семью, а? Сука. За такое надо наказывать. Чё там? Я думал, луту так... Чё-то тусуются тут пацаны. Тусуются пацаны, тут что-то скучковались, я вообще не понял. Офигевшие создания, блин. Крыску не буду кушать. Блять, как туда пройти? Через нее, что ли? Конечно. What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell Scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost Она his загипнотизирована, но видно Our же. Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children.
It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for me. Mary, wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Left me to rot in this grave. Ебать. Kiss me again, sweet brother. Ну, как скажешь. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Rest in peace, monster. Give me your blood, priest. Не-не-не-не-не-не. Final thoughts are just to die Охуеть. for. Блять, не пизда. Come to me, Jonathan. Assassin!
Блядь. Блядь, да не хочу ничего пить. Бля, она, сука, жесткая. Someone help! Assassin! Kiss me again, sweet brother. You've killed him! You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Jonathan, kill him. Revel in your Блять, ну либо ты это сделаешь, либо я, сука. What have you done? You left me! Abomination! Come to me, Jonathan. Блять. I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. Rest in peace, monster. Пизда мне. Сука, какая же она тяжелая, а? Я ж какой-то красный стал, блядь. Чпоник, чпоник. Хоп. Пойдет. Left me to rot in this grave. Вот сука, а, блядь. Бля, я Dark Souls 3 прошел. Хули, блядь. Блядь, ты чё, охуела вообще, блядь? Еба. Come to me, Jonathan.
ты охуела, блядь. Kiss me again, sweet brother. Сожри его. Jonathan, kill him. Revel in your true nature. Чё? Да ты чё? А так можно было, да? Ну ладно. Я знаю, что надо сделать. Блять, вот если я сейчас посплю. Ладно, хуй с ним. С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что убийца Шона Хэмптона основательно известным из Андерсена прохождение справа нового триместра, что Шона сегодня в 6 часов продлится начала. Какой-нибудь мотив для такого злодея, Шон Хэмптон из детской печаль любит людей, бла-бла-бла. Ну это я все вылечу без проблем. Это надо тоже вылечить. Теперь я готов. Я готов убивать. Подожди. Это необходимая вещь.
Come to me, Jonathan. Ебать, ты чё? What have you done? Rest in peace, monster. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Kiss me again, sweet brother. Give me your blood, priest. Сука! Final thoughts are just to die for. Come to me, Jonathan. Блять. Rest in peace, monster. Блять. Блять, заебало. Ах, сука. Kiss me again, sweet brother. What have you done? Нихуя. Kiss me again, sweet brother.
What have you done? I'll show you the same kindness you showed Sean Hampton. Rest in peace, monster. Jonathan. Блять, да чего же потно, а? Блять, сука, ну нет, 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 нет. Сука. Тварь, блядь, какая ж ты, сука, сложная, а? Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Грустнявый момент. Blood. As I
I shed one last red tear for my fallen sister, I realized the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Да, это жестко. Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно, и убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Бла-бла-бла, стражи, хуя же, понятно. Так, у меня 2000. Нет, мне надо, блядь, 3 переутомления надо вылечить. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 8. Пипа Хопкинс, иди сюда. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Ты Reed. подцепила Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Пожалуйста, доктор, ты. Goodbye, Nurse Hawkins. Кто еще болеет? Ты чем болеешь? Good evening, Miss Howcroft. I need blood, Doctor. I'll leave you. Damn. Good evening, sir. Unless you're here to fix my face. No. I'm Dr. Reed. You guessed right, Doctor. Soldier. Not really. Анемия, ёб твою мать. Ладно, подожди. I will see you later. Goodbye. Анемия, да? Переутомление. Иди сюда. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to... Да. Do you need any medical help? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. Забирай. Our job brings us into contact with all kinds of info. That's easy for you to say, Doctor. Goodbye, Milton. Красавчик. Переутомление. Гвинет. Иди сюда. Good evening, nurse. Good evening. Do you require... I will be fine. Nurse, you won't be able to help people. I'll try. Отлично. Goodbye, nurse. Кто еще болен у нас? Ничем не болеет. Восстановление. Оп, стоп, стоп. Переутомление. Отлично. Так, ты, блядь. Good evening, sir. So it is true. Do we know it? Знакомы, на самом деле, да, мы стоит на Нью-Йорке, бла-бла-бла. Yes, I remember. He was also very confident. Do you need any... Come on. Goodbye, doctor. Хорош. Good evening, doctor. Добрый день, Goodbye, Dr. Strickland.
Good evening. Always a pleasure to a colleague. Not anymore, sir. What do you mean? You know, sir. It is just that I like. Ну, Do you need medical На. Goodbye. Живи, братик, живи. Радуйся жизни. Ты здоров. Так, у нас одна анемия. I don't know. I see. I'm hot. Is there anything? Really? Why? Средства от анемии, окей. Две анемии. I will see you later. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Две анемии, окей. Так, у тебя что? Good evening, sir. Переутомление, You need my сука. assistance. Then you are lucky. Thank you for your time. Так, что у нее? Переутомление, ничем не болеет. Так, переутомление раз и две анемии, все понял. Переутомление и две анемии. Ты кто? Чем не болеет, отлично. Так, блядь, пробеги ты уже нормально. Две анемии и... Две анемии и переутомление. Анемия. Это я взял. Переутомление и две анемии. Сейчас мы всех вылечим. Good evening, Dr. Да иди ты нахер, Good блядь, evening да to не you, с тобой, сука. Goodbye, Doctor. Заткнись, блядь, мне нужен ты. Good evening. Goodbye, Dr. Strickland. Ты будешь меня бесить сейчас, да? Blundering idiot. Good evening, Mr. Good evening, Doctor. Is there anything? Really? Unfortunately, you are not. Goodbye for now. You always knew the words to Отлично. children, Ellen. As for me. Ой, блядь, куда я бегу? Тихо. I cannot enter. Где ты, ёптать? Ну-ка, стоямба, блядь. Good evening, Doctor. Do you require medical? Do you know you're the Хочешь only больше, one кто бы who's здесь asked me? что-то мне не очень хорошо, да. Despite what you think about this place. Well, at least your reputation. Goodbye, Mrs. Лут. Лут. Так. И еще одному пациенту надо дать. Вот этому. Good evening. Soldier. No. As long as you remain here. Don't think you can. Goodbye for now, Mr. Elwood. Все, всем дал. Всем дал, сука. Всем дал. Вот просто всем дал. Опа, надо, кстати, узнать, чей шарф еще. Good evening, Milt. Good evening, Doc. What's going on? Pippa's tired. Tired of... You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war,
I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Ну ладно. Goodbye, Milton. Так, теперь мне осталось что? Пипа, 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 пипа. Good evening. Здорово, здорово. Личный вопрос. Сука. Во. Pepper, I know you're very... Yes. Milton Hooks is my man. My Do man. you want to report me for that? My Just man. feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? Но же вы Rules say I понимаете. won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Goodbye, Nurse Hawkins. До свидания. Ладно, давайте засейвимся и закончим на этом. Что-то я уже подустал в это рубиться. Прям подустал. Сколько? 3 босса сегодня просто вот за... Или даже больше, наверное. Да нет, 3 босса. Это жестко. И до хрена важных решений. Пиздец. Причем последний босс дал мне так просраться-то. Бля, ты страшный, конечно. Давай выносливость повысим. Косарчик вльем. Раз. Сильный укус нет. Да. Да. Отлично. Надо вот это еще прокачать. Да. Окей. Головная боль, бля. Не понял, а что у меня? Почему так? Резко светло стало? Нет. Не понял. Вообще не понял, почему у меня так все резко с хромакеем обернулось. Но не суть, не суть. Что ему нужна вода, да. А где ее взять? Ну вот раковина, чё. Ой, ладно, давайте на этом закончу. На вот этом прекрасной ноте. Все, всем счастливо, всем пока.